Lucas, Fredrin, Kalea. All I can say to King Kong is good luck. Good luck. I'm thinking the same thing here. Once again, as we get a glimpse here in the Champions Arena for the lineups, you can see what they're rocking with. A whole lot of flickers, a whole lot of athleticism for Aurora. Okay, sorry, it wasn't the Lucas. It was, yep. Hey, let's go ahead and throw it over to the caster desk to go ahead and take us into game 2. Theory confirmed. Remnants of yesterday's series still haunt Onyx Philippines as the King Kong once again brings into the land of dawn that Lancelot in the jungle. Welcome to game number 2. First on the board is Aurora. Onyx yet to score. Yep. By the way, fun fact, I think King Kong got the highest GPM yesterday, right? And that was on the Lancelot. But I really agree with what Renmar just mentioned, that it's going to be hard pulling up the Lancelot this time considering Aurora's lineup. I really love that throwback as well to the era where Lancelot and Fredrin just, they just met. And then at that time, right after, people realized... Hold on, gonna share this. Is the internet out? Okay. You know what, Carl? You're throwing back to a time Alright. wherein Yeah, Fred yeah. to the game, and this is what, early season 10? Yeah. But let me throw back. Hello Sofia, hello Shari, hello Putra Jutun. When in the Hello Destiny, hello Nizam Yakob. Fredrin was Yeah. played by BTR's Luke to a win. So this is not weird in the current metagame. Like, yeah, it's very exotic, but it happens. Yeah, it does. And I feel like it responds well against the lineup of Onyx, who really needs to almost always close in towards Aurora's lineup for them to actually pull off a team fight. I mean, Jushin in itself is kind of mid-range. And we did Hello everyone, hello. but for a team that, or for Lambat sebab wife aku buka braces hari ni. and I feel like it's gonna be really Again, hello Sofia, hello Sharin, hello Putra Jutun. Sorry semalam live sampai tertidur. It's okay. Stop the distracts. Renegade might be in trouble here. Forced to use a flicker to get out. Salam bro, terima kasih sebab sidah kita orang semalam. Itulah internet problem. And aku risau, aku antara start lambat ni pun tadi ada internet problem. Jadi aku risau kalau kejap lagi mungkin dia akan hilang juga. Tengoklah, habis like mungkin minggu depan aku boleh try untuk ubah beberapa setting. Harap-harap internet okey, kalau tak susah lah. He's quick to respond and he's the one starting things up. They're actually getting started here and they're focusing on the Fredrin. Very interesting choice here. And now they're fighting with Yes, very interesting choice. Kenapa nak serang Fredrin dulu? Just buff up his teammates just a little bit more, forcing Aurora to disperse. Icing on the cake, King Kong focused on the turn. Salam Rebi, hello everyone, welcome to the stream. Hopefully everything is okay. Hopefully the audio is okay. Big objective. Super fam on. Damn. We've seen this yesterday too. King Kong even on. Ni pun ada aku tak ingat lah kat dalam interview ke apa ke, tapi Kara cakap macam nak lawan Domeng dekat lane memang susah. Domeng punya laning phase is very good. Macam mana lah Domeng boleh nampak Brusco nak datang Tadi Renegade dapat vision ke? Brusco punya gerakan. Hello everyone, welcome to the stream. Sorry lambat, but I tengok game satu tadi. It was very interesting. Quite one-sided about Aurora. This is what SDZYZ then in Season 9 used on this very hero to show us that, hey, you can play Lancelot to a utility form. You can't play it like this, just objective-wise. Betul si Domeng tu lah. Aku tak tahu macam mana dia boleh nampak Baxia tu datang. No flicker to save him this time around. Oh, actually he's back on. What? Wow. That was a short cooldown, but you're not going anywhere. Super Friends pulls him back. They just don't let him get away. Now this is clearly Onyx Philippines being the ones to rotate faster, especially considering the back that they have. But US! Oh! Yeah. That was so good right there. Nice. Gets answered immediately by Demon Kite. Super Friends dia punya mekanik ni bagus lah. Dia pandai main stack Jushin. Dia macam bagi stack tu dah nak penuh, dia tunggu mana nak datang balik, lepas tu dia tarik balik. It's very good. Macam aku pakai Jushin pun, aku spam je skill 2 je. Tapi dia pastikan dia stop kejap, dapatkan balik mana dia. And then dia pakai satu atau dua kali, dia just tarik balik. Waalaikumsalam Zurin. Semalam kenapa end stream? Masalah internet. Like internet aku terus hilang. Brigida jadi caster ini? Yes, dia jadi caster. And yang jadi analyst is Rema dengan Naisu. Seram Jushin Friends. Ya, tapi Jushin in general quite seram lah. Aku rasa orang yang tak pandai main Jushin pun akan dapat kuat. Aurora seem to be doubting their early game strengths. Onyx has single-handedly used the Lancelot once again to full effect. Gila, King Kong Joy tak dapat, sekarang kena pakai lens pula. Tapi lens dia menjadi tu.
And kerja dia just farm laju-laju. Dia sekarang ni level 9, Demon Kite level 7. Aku tak tahulah macam mana King Kong ni. Aku kena ambil satu game, aku tak berbual apa-apa. Aku just tengok dia punya rotation je. Sebab laju semacam dia punya farming ni. Edwards' first and last veteran game was back in season 12 in a playoffs match against Onyx. This very Onyx. Wow. Prediction fail? Tak lah, malah aku nak predict. Sebab ini pun aku baru masuk, so dia punya drafting phase pun aku terlepas. Tapi kalau ikut daripada draft, aku rasa Onyx sebenarnya yang ada advantage. Sebab diorang ada banyak hero yang bagi stack dekat 1-1. And Super Friends boleh like draft Onyx dia bagus untuk lawan dengan Fredrin. Fredrin susah nak lawan dengan Jushin, 1-1, Baxia. And to a lesser extent, susah nak lawan dengan Fovius. Domeng mungkin boleh buat kerja, tapi aku rasa King Kong punya burst damage terlampau besar. And carry tanpa flicker pun sebenarnya susah nak lawan dengan Jushin. So kalau ikut daripada draft, sepatutnya Onyx. Sebab Onyx ada banyak sangat jawapan yang kepada Aurora punya ni. Tengok tu. Sebab tu aku cakap, carry tanpa flicker, dia akan susah sikit nak lawan dengan Jushin. Sebab Jushin boleh angkat dia. Yang boleh angkat dia banyak kali. Oh, force him to fight on top side though. Beautiful engagement. 3 on 1. No chance for King Kong to make it out. That was so quick. The flicker into the title strike. Tak gelap ke Fel live diorang? Tak gelap maksudnya live? Where exactly in the bush he was. Otherwise pulling back Brusco as well. Super Masuk gelap dekat mana tu? DPS even on his own. Dekat live aku nampak gelap ke? On almost half. Look at that. Ke player punya facecam tu? Salam bro, semoga live hari ni Mama je. Thank you Nabila for RM30. Oh my god, Nabila ni siapa? Semalam dia bagi super chat, ni bagi super chat. Thank you very much Nabila. I'm doing good. Thank you for asking. Yo bro, was waiting for your live. Yeah, I was outside. My wife dia buka braces hari ni, so I had to wait for that. Tapi bahaya kalau carry dah capai spike, Sakura tu angkat je sesiapa meninggal. Yeah. At that point, seorang kena tada badan je lah, sama ada Kurt yang mati ataupun Brusco yang mati. Tapi antara Kurt dengan Brusco, aku rasa better Brusco lah yang mati. Sebab Kurt tu, dia still boleh kacau-kacau lagi. Dah beli ke wet food Oyen? Dah. Tapi aku rasa dah cukup, aku rasa kena beli lagi. Sebab kita beli yang macam snack tu, itu pun sekejap je diorang settlekan. Brusco who started it all. Now they're going for mid. Big knock up into the Tsunami Slam, but there's just no coordination whatsoever. Aku tak tengok draft tu, aku tak tahu bila diorang ambil Fredrin. So banyak sangat jawapan Onyx dekat Fredrin ni. But yeah, thank you again Nabila for the RM30. Thank you very much for the super chat. Tadi Domeng pakai flicker Kena lari daripada Super Friends And Onyx means business. This is what you can expect to happen. Edo gonna EXP damage more better lah. As Malaysian siapa lagi better? Jai. This time around, no fear whatsoever in the eyes of the Super Fam. Looking at Aurora head on and looking at them under their towers. As Malaysia siapa lagi better untuk SRG jumpa yang Jordan memang kuat tapi still ada rock paper scissors effect kan. I honestly don't think so, especially because I tak sure time MSC nanti dia pakai meta apa. Like I don't know if there's gonna be a meta shift. Okay, in fairness, one of the tankiest mages in the game, but still, right? Like in terms of rock paper scissors, team yang boleh tutup EXP should be a bad matchup untuk SRG. Tapi aku rasa dekat Filipina, diorang ada banyak sangat EXP laner yang power that they should be very used to lawan dengan EXP yang kuat. So I think when it comes to the Philippines, it's not that much rock paper scissors effect. Here's the thing. Here's what I'm afraid of. All right. Keller's only been getting assists. Sebab memang dekat PH aku tak tahu kenapa, tapi EXP laner diorang gila-gila duk. So I think they're quite used to it lah. I think they're quite used to it. Macam aku rasa kalau team boleh lawan dengan Onyx, aku rasa banyak team boleh lawan dengan SRG. Sebab Onyx PH dengan SRG tak jauh beza daripada segi game style dorang pada pendapat aku lah. Harap internet tak hilang lagi. Awal-awal tadi nampak macam internet akan hilang. So I wouldn't hold my breath. Like kita like we will try to survive as long as we can for today.
Damn, very big turnaround. Game 1 tadi, Aurora was really holding the game. This time, Onyx really holding the game. The 1-1 gets bursted down, but in this scenario, Onyx Philippines through the Jushin, through the Antara masalah untuk Aurora, dorang tak ada a good way untuk handle 1-1. Sebab even Kalia pun tak boleh tangkap dia. getting back safely. Again, hindsight is Actually no, I take it back. Yang boleh handle dorang is the Farsa. So selagi Farsa tu boleh keluarkan free damage, then yes, Kera boleh dilawan lah. Zushin on the core of it as well. Tapi itulah, Farsa tu kena free hit lah. Exactly. Which susah nak free hit bila lawan dengan Lance, lawan dengan Fovius. Yang lain boleh lagi lah. Tapi Fovius dengan Lance tu boleh kacau dia punya FedEx strike. Actually is executed with that Fair, kenapa malam tadi NOL internet hilang? minutes that Internet they've hilang. been able to secure in their hands. Aurora, at least they have the Farsa this time around. They have the carry as well. In case kalau korang nak tahu update, make sure korang follow aku punya Instagram. Sebab kat Instagram aku update kenapa live tiba-tiba end lah, apalah. And aku pun pelik kan. Aku macam, oh aku update lepas tu tak ada orang, tak banyak orang lah yang komen kat aku punya story. So macam okay lah. So spawns in mid. orang macam dah tahu kot kenapa dia punya ni. 10k up. Pick 1-1 Lance, kenapa tak counter pakai Kufra? I tak tengok dia punya draft lah, so I tak tahu pilihan 1-1 ni bila, pilihan Lance ni bila. Two-man knocked by Kirk here. So I tak boleh nak komen sangat. Trouble. His brethren can't really stand. And disebabkan dia ambil Kalia, aku rasa Kalia first pick. He's gonna go down. So bila dah ambil Kalia, dia susah nak adjust lagi dah tu. Slow and steady. He doesn't even have enough time to use the appraisal. Macam kalau letak Kalia dekat EXP sekalipun, He just can't. He flipped. kau tak boleh nak ada Kufra sebab Kufra bukan hero tak ada badan. Nanti Kalia hero tangkap, si Kufra hero tangkap, dia macam tak balance. Dia tak balance. So nak kena ambil hero tak ada badan macam Fredrin ni. Fredrin, Glue, Hylos. And they are attacking a west way they know how. Sebab macam ambil Kalia dengan Cho. Right to the base of their opponent. Boleh tu boleh, tapi dua-dua macam kacau nak buat kerja masing-masing. What's Kara looking like? He's gonna be forced to back off. That's two members going down for Onyx. Faham tak? This attack is not as clean as I thought it would be. For the first time in a while. Apa jadi live semalam, internet hilang. Bro, lepas live hilang semalam, aku tak tahu pun siapa menang in the end. And King Kong. Siapa menang semalam? Last inhibitor down bottom cost. Bukan TNC. Yep, we'll be seeing the instant replay in a Lucas Hyper sesuai bawa masa enemy bawa apa, Vel? In general, dia bagus je. Lucas Hyper ni at any time pun dia bagus. Dia cuma rasa tak best sikit kalau enemy ada banyak stun kecil-kecil. Macam Fredrin, macam Ruby, a little bit macam Cho. Tapi Lucas masih boleh lawan sebab bila dia pakai first skill, masa dia dekat dalam Unleash the Beast tu, dia ada anti crowd control. So dia bukan langsung tak boleh nak lawan dengan crowd control yang kecil-kecil ni. Sebab Lucas ni antara hero macam dia Closer to about 9. dia macam Cho, dia depend pada user. User yang bagus, kalau dia counter pun dia boleh lawan. But the onslaught continues. Oh, what is this? Purify sayang. Rugi. That's gonna be purified out of the way. 4v5 right now. Onyx is on a rampage. They're just not stopping for anybody. Edward can't even put down the appraiser's wrath in time. Tunggu reward Kufra lah, delay skill dia It's an sedap. empty base. Kufra akan kena ni ke? Akan kena ni ke? Rework. Against an Yang tu aku tak tahu. Yang aku nampak rework Grok je. Onyx members is just impossible. Ada reward ke guys untuk Kufra? Goes down even after that. Macam tu je kena pancing kali. Itulah tu. Number 2 in the bag for Onyx. The inevitable win. Last pick, 1-1 third pick. 1-1. So diorang ambil 1-1 lepas tu ambil ni kan, Farsa untuk lawan balik. And diorang ambil Lance. By that time dah susah lah. Dan follow, thank you. Unifel, Lucasnya sekarat pun ganas. Ya, Lucas tu serious hero yang rosak. Lucas tu percaya cakap aku hero yang rosak. Tapi kesilapan kenapa ada beberapa orang pakai Lucas nampak macam tak best sangat, sebab dia masuk terlampau awal, lalas dia ambil free damage. Sebab satu pasal Lucas ni, dia badan besar tapi dia tak keras. Maksudnya defend dia tak tinggi, tapi dia punya healing tu tinggi. Faham tak? Oh yeah, what Onyx got to do with that game, the fact that this Sebab antara play Lucas, cara diorang masuk dalam fight, dia anggap diri dia tak akan mati. Itu salah lah. Dia masih boleh mati. So Lucas dia nak tunggu bila enemy berkumpul, dia ulti, and then dia first kill ramai-ramai supaya dia dapat dia punya healing tu. Lucas ni dia keras sebab healing, bukan sebab dia punya defense tu tinggi. Onyx PH ni macam SRG. Kalau awal kalah pun late game MM dia gendong kau, ya. Sebab kalau korang tengok style Onyx PH main dengan style si siapa nama dia?
SRG main memang sama. Memang sama. So that's why dia good and bad. That's why diorang match up yang bagus and diorang match up yang tak bagus. Glue dan Fovius memang berbaloi untuk ban ke Dispatch, pendapat Laphel. Fovius, yes. Fovius pada pendapat aku sesuai untuk kena ban sebab Fovius dia kuat dekat lane. Yang boleh menang dengan dia dekat lane adalah Glue, High Loss, CC. Itu pick yang bagus untuk menang dekat lane. Tapi yang bahaya pasal Fovius ni, dia bukan dekat lane je yang dia bahaya. Bila time team fight, bila turtle, bila lord, dia sangat annoying. Sebab katakan kalau Fovius tu mati sekalipun, dia still dapat keluarkan damage yang besar. Jadi dia macam EXP tu rasa selesa untuk lawan dengan Fovius, tapi orang lain akan rasa tak selesa. So Fovius is a good ban. Glue depends. Glue dia punya rework bagus, tetapi tak banyak user glue yang bagus sekarang ni. Jadi macam antara Fovius dengan glue, kalau kau boleh pilih antara satu untuk ban, kau boleh ban Fovius. Sebab Fovius dah ramai orang dah pandai pakai. Untuk glue, mekanik dia senang, tapi masih orang tak hafal berapa banyak damage dia boleh keluarkan, berapa banyak damage yang dia boleh terima. Jadi kalau korang biasa je, kau boleh lepaskan glue. Kalau kat tournament kau tahu orang tu pandai pakai glue, then kau boleh ban. Kenapa lambat? Sebab wife aku dia ni buka dia punya braces. Luka sedap kalau ada member boleh tolong pancing enemy, betul. Ada frontline macam apa-apa EXP lah, apa-apa EXP pun dia boleh pancing, then dia boleh ke depan. So better Lucas item tank or focus on damage. You buat 2 item damage, you buat Hunter Strike, lepas tu you buat War Axe. Selepas tu bergantung. Kalau rasa macam boleh snowball gila-gila, bolehlah buat item damage yang lain. Kalau nak lebih selamat, buat item defend. Item defend macam buat Queen's Wings. So tu akan pastikan kau punya healing lagi tinggi and kau lagi keras. And then kalau kau rasa kau nak keras lagi, then sama ada kalau enemy pakai hero tangkap, kau buat winter. Jadi bila tangkap kau just winter je terus. Kalau diorang tak ada tangkap, dia just banyak keluarkan damage macam tu je, then terpulang lah sama ada Tina Shield lebih sesuai ke. Macam tengok ni, item Demon Kite. Dia buat Hunter Strike, War Axe, lepas tu Queen's Wings. And nampak gayanya dia nak buat Oracle selepas tu. Disebabkan ada Baxia boleh tolak healing. So dia nak pakai Oracle, so dia boleh banyakkan lagi dia punya healing. Which in case kalau korang tak tahu, itu antara item yang counter anti-heal ataupun life bane, nama official dia. Item macam Glowing Wand, Dominance Eyes, Baxia, Oracle bagus untuk counter. But game ni memang tak sempat lah untuk disiapkan Oracle tu. But yeah, that's the build. Fovius kadang-kadang boleh gendong 1v3, betul. Fovius ni memang kuat. Ya, orang tanya pasal lens. Aku rasa lens damage ni. King Kong jenis pakai damage. Ya, King Kong pakai damage. So aku rasa tadi dia pakai emblem Assassin, Veteran Hunter. Lepas tu yang attack speed tu aku rasa. Antara attack speed atau thrill. Baru jumpa Lucas bawa full damage and 2 BOD, damage macam haram. Yes, damage dia memang macam haram, tapi dia boleh buat macam tu sebab dia tak masuk awal. Dia pandai untuk masuk lewat-lewat sikit. Tempting nak tengok strat 100% SRG, tapi we might end up tak dapat tengok sebab MSC pun ada meta adjustment nanti. Ya. Fail asal this week macam tak ada Todak recap. Aku rasa try tanya Todak. Sebab kalau korang tanya aku jawab palatau je. Hello Mat Syarif. Waalaikumsalam. Daripada I guess sekarang ni dekat Selangor. Tak apa, game ni macam meh sikit. Paling tunggu MPL PH versus Falcon. What's your prediction for this series? I think Onyx PH is still a very strong team. I think they can do it. Kalau betul Roger kena bawa satu advantage untuk SRG, betul? 5 game ke lagi hari ni? Aku rasa 5 game. Roger memang tak boleh guna langsung sekarang. Agak-agak bila buff nak dapat lagi Roger ni, dekat rank boleh je pakai Roger. Dekat tournament yang susah. Just pastikan kau jangan mati dengan Roger tu awal, and then kau boleh handle. Sebab Roger punya kelemahan sekarang is dia lembut. Rasanya sebab Abang Lo busy kot, tu banyak nak kena handle tunggu malam ni. Ya. Rain and Sunfrost tak lagi office Abang Lo. Itu pun aku dengar. Aku dengar sebab jalan tutup ke apa ke, tapi I don't know lah.
CG Sport tu cabang sama dari Todak kan? Harris Granger is I would say so. I would say you know so. what they bring to the table. Something like a 1-1 Dia mengkain nak social buzz ni, tak tahu komen dia pasal second game tadi. Nah. with the extended team fight. Wherein suddenly, if in the early to the mid team fight you're not winning, one ultimate from the 1-1 would just completely Ini pun esok. things up and turn things around. Esok pun aku nak kena tengok. Esok aku live, aku sure tak sure About what sama ada aku akan live lambat, moment they got to turn tak pun aku start live, pasal aku end live, pasal aku sambung balik. Sebab aku nak kena ambil kereta aku esok. hunting down more resources. Ini ya, benda ni orang tak tahu sebab aku tak up dekat aku punya story. Tapi berapa minggu lepas, kereta aku accident. And aku tak sempat nak hantar pergi kedai. So baru hari ni aku hantar kereta aku pergi kedai. And diorang kata by esok sepatutnya dah siap lah. So esok petang dalam pukul 4 pukul 5 aku nak kena ambil kereta aku. So aku pun tak tahu esok punya live. Kalau start pun mungkin start lambat lah. Joy direct counter untuk Suyo, betul atau tidak? Yes. Disebabkan Suyo sekarang ni dia dah tak ada magic resist bila dia dekat dalam immortal punya form. Tapi dia bukan jenis yang hard counter lah. Teruk ke accident? Tak. Teruk orang yang langgar aku, tapi aku okay. Takkanlah si Ciku mampu nak beli Gary dengan Moon. Aku dah syak dah CG ni dari cabang Toda. Cuma brand berpakai nama Ciku. Ya, aku rasa pakai ni. Like Toda sponsor ke pinjamkan ke apa, tak tahulah. Kita siapa yang bawa? Kita aku. Kita aku yang accident. Ada motor langgar aku. Dia tengah bawa Grab and then dia langgar aku. Kita aku okay. Memanglah dia rosak sikit. Tapi sebab orang tu bawa motor, so orang tu lebih sakit lah. Untuk aku dalam kereta selamat. Ni mesti kereta bawa Johnson tu orang lain terus. Tak. Siang budak tu sampai masuk hospital. Mincy bila nak masuk meta, sama ada buat Mincy punya damage lebih tinggi ataupun dia punya kekerasan lebih tinggi. Ataupun jujurlah aku cakap, Mincy patut kena revamp. Sebab aku rasa skill tarik dia tak sesuai dengan playstyle dia. Pendapat aku dia kena second skill tu okey lagi, ulti tu okey lagi, tapi aku rasa skill tarik tu aku rasa orang minat, tapi aku rasa kalau dia nak viable dalam meta kena ubah. Very first item, and then Hunter Strike later at 10 just goes to show how much they struggled. Dia nak dapat 2 slot di MPL, dia takut kalau Todak relegated, LCG masih ada. Mizita kalau buff memang senyumlah Momo. Pun kena tengok kalau Momo still ada dalam Todak ke tak next season. Sebab takut kalau diorang dapat EXP lagi bagus kan. Sebab antara problem si Minsita, go Discord with Mirko. No, kalau I go Discord with Mirko, aku takkan layan komen. Percaya cakap aku. Like trust me, aku takkan layan komen. Aku memang buang dengan dia je. Ciku dengan Lan, Todak dah terangkan CG ni bukan under Todak, but Lan Todak tolong Ciku carikan sponsor etc. Sekalian Todak. One from analyst system Jalap, Lucas considered as complete Sabab ADA crowd damage burst life steal immune CC even long range ult. Yep, betul. I completely agree. Sebab tu ada certain hero, aku rasa semalam ada orang tanya, kenapa ada berapa hero meta ke tak meta still orang pakai? Sebab dia punya kit tu dah memang sangat lengkap. Dia dah sangat lengkap dah. Macam Farsa pun sebenarnya skill dia bagus untuk apa-apa meta pun. So Farsa even like melainkan meta tu macam Yuzong dengan Lapu-Lapu yang memang boleh makan Farsa. Aku rasa Farsa boleh je kuat anytime. Yang lot pergi China, I saw the post. I could jump on some heads. That would be terrifying, dude. You're like 6'1". 6. You know, if it was online, I'd say 6'2". Online 6'2". You know, because everybody adds. In person 6'1". Alright, sure. Boleh tukar first skill Mincy tu jenis macam dive or small stun? Yeah, I agree. Sebenarnya kalau Mincy tu dia punya first skill tu any kind of dash and then dia boleh ulti, baru dia kuat. Sebab aku rasa dia tarik and then ulti macam tak efektif sangat. Kalau dia boleh dash and then dia ulti, itu bahaya. Yang tu boleh sampai kena ban tu. Why Nolan isn't worth picking? Because Nolan honestly is more of a macro hero, where kau nak menang, kau dapatkan farm laju, and then kau try
control side lane. Sebab daripada segi damage, dia sebenarnya taklah tinggi sangat. Aku tahu korang dekat dalam rank rasa macam dia damage tinggi, tapi bila dah like very very high level, bila diorang ambil CC immune daripada ulti Nolan, itu dah kira matikan Nolan lah. Sebab even kalau Nolan ni dia punya damage bukanlah paling tinggi, tapi kalau dia boleh masuk keluar, then dia still hero yang kuat. Tapi kalau kau masuk, kau kena tangkap and then kau mati, then it doesn't make sense, kan? Macam kalau kau masuk and then kau confirm boleh dapat satu kill, yeah, you can consider untuk pick Nolan untuk kompetitif. Tapi bila kau masuk and then tak semestinya kau kill, then it's like whatever, you know. Ano nangyayari? Pero sige, you know what, let's talk about kasi paano kayo nakakahanap ng schedule to play? Like, do you guys really play? And di sini cakap, Lucas ni nak counter pakai roam yang boleh bawa revitalize je. Betul ke? Okay, let's talk about roles. Sociabuzz. 1. From someone, Libby prefer Kimmy mid atau gold lane vote watch party style dekat YouTube. I don't have a preference. Sebab dua-dua pun memang kuat. Cause dua-dua boleh bully lane masing-masing. And build dia sedikit berbeza according to aku punya experience. Aku lebih prefer dekat Parang hindi ka naniniwala. It's very tough one. Aku rasa macam dua-dua okay je. Like, there's no real advantage or disadvantage for either or lah. So, sino ang nagpaparaya? Pagsabay kayo Anyways, Alice Indo cakap Lucas ni nak counter pakai roam yang boleh bawa revitalize je. Betul ke? Not really. Pada aku not really. Sebab kalau guna perkataan counter adalah macam kita sama ada menyebabkan hero tu tak boleh nak main langsung daripada segi bunuh dia ke, ataupun kita buat dia macam langsung tak damage ke apa ke, ataupun menghalang dia daripada guna apa-apa skill dia. 56 ako, sorry. Macam kalau setakat ada revitalize, Ang tindi nyo naman, kailangan namin kayong mayaya. baik pakai Estes je. Ano ba, how did you... Baik pakai Estes, Rafa, We're always seeing you guys. siapa nama? Matilda. And you gave your time para magpunta dito. Sebab aku rasa tu terlampau generic. Sebab bila aku main rank pun, aku pakai Gatot aku pakai Revitalize. Kalau Lucas tu masuk, kita tetap mati juga. Kita tetap mati. Kalau Lucas tu poke, memanglah kita hidup. Tapi kalau dia power macam mana? Jadi, I can see kenapa, like, dia punya logic adalah Revitalize tu buat kau hidup cukup lama untuk pastikan Lucas tak one shot kau pakai dia punya first skill combo. And then bila skill dia dah habis, kau masuk balik and then kau bunuh dia. Tapi aku rasa kalau Lucas yang pandai main, dia just tunggu je lah. Dia main betul-betul macam assassin. Kan, biar orang lain pancing and then dia masuk and then dia kill. So nak kata counter pada aku not 100% lah. Sebab you can play around it. So maybe malay natin, kaso na focus. Nah, betul gap antara game dekat MPL PH ni. MPL mo rasa sekejap je, betul. Hero pool kena luaskan. Pro player ni level hero pool dia bukan macam kita public player. Ada fans Onyx from Malaysia siap bawa banner. Ui, serius lah. Fel, adakah salary Rose lagi besar dari lain sebab dia boleh Malaysia, English, Tagalog? Kalau gitu sepatutnya Restream lagi besar daripada Rose. Sebab Restream boleh cakap Melayu, English, Chinese, a bit of Japanese. And aku rasa ada lagi satu bahasa yang dia pandai, tapi aku tak boleh confirmkan. So no, dia bukan sebab benda tu. And of course, nakakatuwa na nandito kami. So, sebab kalau gitu pun, pinapakita nyo sa amin like not necessary. Like it opens you up to more jobs. Like kalau kau pandai banyak bahasa, it opens up more jobs, tapi dia tak semestinya harga lebih tinggi. If that makes sense. Banyak sangat counter Nolan sekarang, yes. Sebab aku pernah Nolan full combo dekat aku. Aku pakai Florin. Yang nyawa aku tak turun. Aku punya shield daripada Flash of the Oasis lagi banyak daripada full combo Nolan. Nathan bagus tak? Okay je. Live tak live sekali dengan Merko ke? Aku bagi tahu korang terus terang. Aku boleh. Kalau korang nak, aku boleh live dengan Merko. Serius aku boleh. Tapi aku takkan baca komen.
Sebab aku antara berbual dengan mereka atau aku berbual dengan korang. Dia memang antara dua tu je. Popo-popo tak sesuai untuk meta sekarang? Tak sesuai. Jujur nak tanya, adakah pengalaman bermain Dota boleh dibawa ke ML? Boleh. Bukan Dota je, League of Legends ke, kau main game sebelum ni. Vainglory, apa-apa game MOBA, dia boleh masuk. Disebabkan there's a basic yang sama. Info score-nya satu sama. That Nolan is the definition of skill issue. Actually Nolan tu dia full combo dia okey je. Full combo dia okey. Tapi sebab aku tahu dia nak masuk, so aku tekan skill 1 tu awal-awal untuk aku dapat shield dengan heal. So bila dia habiskan dia punya combo, of course dia kena lari kan sebab takut kena tangkap. And then aku tak ada apa-apa. Like there are ways to handle a Nolan. Kalau kau pakai hero healing, kau just timing kau punya healing bila kau nampak dia dah dash kat kau, and kau tahu dia akan basic attack untuk basic attack ulting kau. Then kau just heal untuk dapatkan dia punya shield siap-siap. Bosan lah kalau tak baca komen. Bukan aku je. Kalau korang tengok mana-mana streamer, kalau dia main rank dengan member dia pun akan jarang baca komen. Melainkan dia buat sociabuzz ke apa. Kita yang Watchparty ni pun dia susah. Aku nak kena mute semua orang lain yang aku tengah berbual. And then aku berbual dengan korang. And then aku unmute balik and then berbual, and then it just feels weird. It just feels weird. Macam Reza tu, bekas play apa Vainglory. Dia bekas play Vainglory. Alright, so Aurora dorang bankan Louis, respect. Jushin, respect. Enjoy, respect. Tony bankan Matilda. Chip dengan Baxia. See value, B. You should. And then Fanny gets picked. Fanny, Oh. Oh, I don't know about this Fanny pick. Moscow tu seram, tapi Kalia tu lagi seram. I don't know about this Fanny pick, guys. Nolan ni jenis hero high risk high reward. Yes. Tak, sebab tu aku, bila kau main Nolan, kau memang just nak farm lagi laju, and then kau bunuh orang sebab kau punya item banyak. So sebab tu aku cakap Nolan ni hero makro. Dia bukan hero tak bagus, tapi dia adalah hero makro. And bila kita main dekat rank, kita banyak ikut micro, kita banyak ikut team fight. Nolan tak apa-apa sesuai. Why pick Fanny if don't ban Kalia? Exactly. I would actually lepaskan Louis ataupun Jushin and then ban Kalia tu kalau kita nak first pick Fanny. See value it, B. You should. So sekarang Onyx dah ada draft, dia boleh lawan dengan Fanny. Tak kisah kalau Freddy ni pergi EXP ataupun jungle, dia boleh masuk dalam jungle Aurora. Kalia tu boleh tangkap Fanny bila dia terbang. Moskov ni kalau Fanny tu kejar ke arah dia, lekat kat dinding. And then Freddy ni pun bagus untuk lawan dengan Farsa. So sekarang Aurora, dorang dah kena start fikir. Kalau ini Freddy dekat jungle, kau kena ban Masha ataupun Bennett ataupun Edith. Kalau kau rasa Freddy ni pergi dekat EXP, ban Haya ataupun Lance. Tapi so far King Kong dia punya Hayabusa tak function sangat. So kalau ikut track record patutnya ban Lance. Untuk Aurora dorang perlukan, actually Aurora dorang dah set up awal. This is actually not bad sebab dorang ada Harit dengan Farsa. So kalau Fanny tu tak menjadi, team fight dorang still ada banyak damage. Farsa still ada banyak damage, Harit ada banyak damage. And aku ada nampak ada beberapa orang criticize draft sebab banyak sangat magic damage. Aku tanya kau, kalau kau main tank, kau buat semua item magic resist, kau rasa kau boleh hidup lama ke lawan dengan mage? Mage ni sebenarnya, magic damage ni sebenarnya tak balance langsung dekat ML. Katakan kau main tank ataupun EXP. Wow, Bengara. Kau main tank ataupun EXP. Enemy pakai Haya, Lance, Lucas. Kau buat apa? Kau buat Dreadnought Armor. Kan? Kalau enemy pakai Hero Attack Speed, Claude, Moskov, 1-1, bla bla bla. Kau buat Black Ice Armor. So kau boleh kurangkan dia punya attack speed by 90%, 90%. Tu persen yang besar tu. Kalau kau tak pasti, kau just beli Steel Leg Plates, kau just dapat armor yang besar. Okay dah, settle. Item tu pun tak mahal sangat.
Kalau enemy ada banyak damage, kau buat apa? Kau buat rope tu je. Works well. Dah tu like selepas rope kau ada apa? I feel like if you Nothing. really well to Nothing. And then bila kau dah siapkan Athena Shield and kau dah siapkan Radiant Armor sekalipun, set things up, enemy cuma buat Divine Glaive. Lepas tu dah settle. Kau punya Magic Resist 2 item kalah dengan 1. position considering that Like what the heck? Like what the heck? That is so not balanced. Like muntah bila and then korang tengok berapa banyak item magic and hero magic kena buff. Glowing One kena buff. Apa nama dia? Radiant Armor sebelum ni kena nerf. Eternal Shield benda ni lama tapi pun kena nerf. And then ada Starlium Scythe. Starlium Scythe pun kuat. Magic damage in this game is broken. Sebab tu kalau ada orang cerita aku, bro, macam mana diorang draft ni? Kenapa ada 3 hero magic damage? Like, bro, kau tak main tank, bro. Okay, so we're getting the Jawhead. What? And then Ela. I was thinking what else he would pick, right? Super Friends. Ada kata aku tak bayar bil wifi. One of the few players that made this hero. Kau ingat aku tak mampu bayar